15వ ఆర్థిక సంఘం రాష్ట్రాలను బిచ్చగాళ్లను చేస్తుందని కేరళ ఆర్థిక మంత్రి థామస్ ఇసాక్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాజకీయాల కోసమే కేంద్రం ఇదంతా చేస్తోందంటున్న థామస్ ఇసాక్తో మా ప్రతినిధి సత్య ఫేస్ టు ఫేస్. ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సులను వ్యతిరేకిస్తున్న రాష్ట్రాలన్నీ కలిసి ఇప్పటికే ఒక సమావేశాన్ని కేరళలో ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. ప్రస్తుతం అమరావతిలో రెండవ సమావేశం జరగబోతుంది. ఈ సమావేశం యొక్క ఎజెండా ఏంటి, ఈ సమావేశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటనేది మనతో మాట్లాడడానికి కేరళ ఆర్థిక మంత్రి థామస్ ఐసాక్ మనతో ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరి తెలుసుకుందాం. సార్, వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ మీటింగ్? సార్, we are all afraid that if the Finance Commission strictly follows the terms of reference given by the central government, then states are going to heavily lose in revenue. Not just the states which are participating in this conclave, but all states in India. Because this terms of reference is doing something which is unheard of. Last Finance Commission had raised the share of states in the central taxes to 42%. So apparently it looks like from 32% to it increased to 42%. But actually 32% does not cover planned funds. There was planning at that time, while 42% includes the plan also. This is for the entire expenditure. Therefore, they are not comparable. In fact, the real increase in the share would be something like 2-3%, that's all. But here, in the terms of reference, this Finance Commission is asked to see that how this increase in the share of states have affected the central expenditure, central finances and so on, almost forcing the Finance Commission, prompting the Finance Commission, no, reduce the share of the states. Now constitutes a constitutional provision that the states get grant in aid for meeting deficit. That's to say, after the Finance Commission award is implemented, some states may still face deficit, so their states are given deficit grants to mitigate the problems that every citizen in India, wherever you may live, have a minimum level of living standard. Now, it's a part of the Constitution. Constitution does not give permission for central government or the Finance Commission to review whether this deficit grant should be continued or not. GST, we subsumed all cesses into GST. Now they are introducing a cess. So this is a bad precedent. Two, if you are looking at agrarian sectors which are in deep trouble, they have to be specially helped. Do it from central government's budget. If you put the 3%, you get something like 7,000 crores. 7,000 crores is nothing but 0.4% of total expenditure. They can easily give 7,000 crores as additional support for sugarcane. But if they want to do it, then there are other crops. Like the rubber in Kerala used to get something like 200 rupees per kg at one time. Now it is below 100 rupees. So I want to support. In fact, we have declared 150 as the minimum price. Sometimes the price go even below 100. So market price, the gap between the market price and the price we have fixed, we give every month to every farmer. It's a very heavy burden. So let there be a cess for rubber also, let there be a cess for cotton. There are other crops which are in dire need. So why sugar alone? That's because there is a political motive to it. We are not against the sugar farmers. They should be supported. But why sugar farmers alone? That's not correct. In the 13th Finance Commission, after the terms of reference were announced, there was a change. Certain changes were made.
So there is nothing unconstitutional about changing the terms of reference. So we are going to demand to the President that terms of reference be changed. We hope that the President will pay attention to our serious concerns and take action, or at least ask the central government to consider our requests. And if the central government does not concede to our request, we will continue to raise these issues before the nation through appropriate methods. థ్యాంక్ యూ. మొత్తం మీద తీసుకుంటే కనుక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు 15వ ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సులు కనుక తీసుకుంటే తీవ్రమైన ఇబ్బందులు కలిగించే విధంగా ఉన్నాయి. ఒకవైపు షుగర్కు ₹3 పెంచుతా ఉంటున్నారు, అదే సమయంలో రబ్బర్కు, కాటన్కు, మిగతా రైతుల విషయంలో ఎందుకు కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకోవట్లేదు, ఎంత పొలిటికల్ మైలేజ్ కోసం చేస్తున్న తతంగం అని చెప్పి థామస్ గారు చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కెమెరా పర్సన్ అప్పారావుతో సత్య, ఏవిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి, విజయవాడ. కాసేపటి